was you our son. Wewe ni mtoto wetu. Hata ile siku ulikuwa umepotea kwa Azimio, wewe ni mtoto wetu. We cannot say we don't know you. Ama tunaweza sema hatumjui? Hata anasemaga anakaa kama ile mtu, lakini wewe ni wetu. Tukikuangalia masikio nini wewe ni wetu. You are ours. And we shall stand with our sons and daughters. Hata wale wote walikuwa kwa Azimio, wote nimewatafuta, wote. I want this region to be one under President William Ruto. Na hiyo maneno nani alipigia Azimio, nani alipigia hiyo maneno ifike mwisho. We don't want that topic again. This region is one under President William Ruto, nikiwaongoza tukae kama jamii so that our negotiation power is enhanced. Our relevance in Kenyan politics is steady. And this region must stay in government for the next 100 years. Na sisi tutaangalia vizuri, tunakaa kwa serikali. Nobody anaweza peleka sisi kwa upinzani. Sisi ni watu werevu, tunajua kupima. And we want this region to work together. Ndio tukae vile natakikana. Kwa hivyo mimi watu wetu wa Igembe nasema asante. Nasema asante tena. Mlinisaidia. Kwanza mimi pahali nilikuwa hata sikuwagi na maneno ya kusema. Mambo ya unity ya Meru au viongozi wamekuja kwangu, tumeongea. Nimeongea na governor Kawera, nimeongea na deputy governor, na pole sana. Nilikwambia hii maneno ya siasa hapana chukua very seriously. Ati ukishituliwa kidogo unalala hospitali, wachana na hiyo maneno. Wewe simama. Don't unakuwa. Sisi ile tulipitia saa hii tungekuwa tumekufa. Lakini sisi ni chuma. Sisi tulikuwa tunafungiwa Friday mpaka Monday, tunatoka tunaendelea. Sasa wewe mmegongana kidogo na governor hospitali. Wewe tulia. Tulia. Tumeongea na deputy governor, tumeongea na governor, tumeongea na viongozi na tumekubaliana. Hii ni shida ya Meru. So asante. So asante. Tumesema hao viongozi watu ya kanisa wameuliza Rais William Ruto na mimi tukae kando. Kwa hivyo mimi ningetaka kuomba governor, deputy governor, senator, Mithika Lenturi, watu ya kanisa, muketi and decide what is good for Meru. Na tafadhali mjue hii Meru is very important to President William Ruto anaye. Bila ya kura ya Wameru, rais na mimi hatungekuwa kwa ofisi. Na sisi tungetaka kusema Meru ikikosa maendeleo, rais na mimi tutahuzunika sana. Na kwa hivyo mimi naomba nyinyi ni viongozi, muongee na watu ya kanisa, muketi please, mukubaliane how to rudisha Meru temperatures chini na tusipate aibu nikiwa mtoto wa Meru. Kwa sababu ile maneno naendelea huko, hata mimi nashindwa kuongea kwa mikutano. Mimi nimetafuta amani Kericho, imepatikana. Kiambu kulikuwa na shida, nimekuwa na mkutano na viongozi usiku mpaka karibu asubuhi, tunatatua shida.
please, my dear brothers and sisters, the county of my mother, please, let's look for peace and development for this county. I plead with you. Namuomba kwa heshima. Hivi karibuni nitaanza kutembea pande ya Imenti, sijaenda hapo kwa muda, tutapanga na viongozi kuja tutembee na Tigania tukimaliza mazishi ya ndugu ya Mtuamburi. Tumekubaliana if you can adjust so that we can be able to come and support you, our brother, ingekuwa mzuri, so that we are together as one. We the Meru people are one. The people of the mountain are one. Our unity is our strength. And I want to appeal to all leaders in this region to put the unity of this region before anything else, and to avoid selfish engagements that do not favor this region. And if Mimi, I am a very forthright leader, if I find any leader katika hii mulima anatumika kugawanya hii jamii, nitamtangaza mchana, so that the people of this region wajue who is for the region and who is against it. Na mjue hata wakati ya Mau kulikuwa na home guards, kulikuwa na Kakunia, Kaborio, kulikuwa na Kudago Tome. Those people are still there. They were there tukipigania uhuru, si ndio? Wale walikuwa kazi yao ni kuuza jamii, si ndio? Those people are still there. We must be very careful with those people. Wakitafutia tumbo yao, they forget about their region and the interest of their region, wakitafutia tumbo zao na wake zao. Na wakati ukifika, nitachukua bendera niseme huyu na huyu na huyu ndio wenye kugawanya hii jamii, wakitumika na maadui wa jamii hii. Nitwaiguithania tuikare tuwe kindu kimwe niguo mukwenda andu aitu, andu a Meru na Embu na Gikuyu na Tharaka na Anithi, tunyitane ate ikara yo ego tunyitane ate ucio niguo hinya witu. Kwa hivyo sasa wacha tuchange pesa. Taitumu, umejipanga vizuri? Haya, MC yule anaongoza, tutoe sasa pesa.